Welcome to the first development log for Gacha Designer. This will be a series of logs detailing the creation of Gacha Designer, a collaboration between FémLol, the developer of Gacha Animator, and myself. This is the initial log, and it's just going to be me going over the foundations of this app. Future logs will include updates, spoilers, etc. I mean, there's like a couple in here, but expect more in future logs. We've been working on this app, formerly known as Gacha Creator, since December of last year, and we're finally ready to share developments with everyone publicly. Gacha Designer is pretty much the next Gacha app, containing nearly all the same features as previous Gacha games. We plan to continue where they left off by adding community-requested features, such as custom poses and a community shop, as well as regularly updating the app, and giving the characters a fresh new look. Our current team consists of FémLol as the developer, myself as the graphic designer, UI, UX, all that, and community manager, Chan, my assistant, and 30+ talented designers from across the community and Gacha shop. The current new additions to our app are as follows, but are probably subject to change. Don't quote me on this a year later. Okay. GD will have a much more user-friendly GUI, so everything is going to look a lot less chaotic. The app is absolutely only for character creation and storytelling, meaning no minigames. Custom backgrounds hopefully will be added, and an asset shop for clothing and other items, presumably like Gacha Shop, except real this time, that connects straight into the app with a moderation system. Let me speedrun the rest of this list. PNG character export, 3 base colors instead of 2, new asset categories, gradients for clothing and limbs, a custom pose creator, full body markings like tattoos and fantasy markings, improved expressions, think VTuber expressions, false limbs such as prosthetic, monster, pirate, and horror limbs, and a lot more. There is the possibility of a button in studio mode that'll take a screenshot of the scene, but that hasn't been talked over yet extensively. While adding new categories, we reconstructed the category and subcategory lists to make them more logical, but still familiar. However, creating this user interface for the character creator will be difficult. Makes me admire the Gacha Club UI designer so much. And speaking of graphics, these are a couple of spoilers of the interface mock-up. This is not the actual interface, it is so rough. The logo and overall branding. We're definitely gonna make the design more open, and since we've cut out the minigame features and reorganized the categories, it's been easier to do so. The 2 characters on the title screen are Cecil and Leah, canon daughters of Gacha Shop's beloved mascot, Cecilia. We're so good at naming, aren't we? Anyways, they'll have some minor lore that shows up through the tutorial, their character profiles, and game updates. Gacha Shop itself will be a relevant location within the game, most likely as the user shop feature. The creation of this app will take at least a year, and there is no set release date. However, now you have a full picture of this app in its beginning stages. And now a couple of words from the developer. Sziasztok! FémLol vagyok, a Gacha animátor kitalálója és fejlesztője. Már egy ideje gondolkoztam azon, hogy milyen projektbe kezdjek bele, mivel a Gacha animátor több szempontból is zsákutca volt. Ezt nem részletezném. Szóval így megszületett a Gacha Creator ötlete, amit később átneveztünk Gacha Designerre, mivel a Gacha Creatornak a rövidítése megegyezik a Gacha Club rövidítésével. A Gacha Designernek a kódolásáért én felelek, ameddig Beowulf rendez minden mást. A menedzseléshez, dizájntervezéshez egyáltalán nem értek, szóval ez pont jól jött ki. Hogy egy kicsit magáról a fejlesztésről is beszéljek. Sokkal könnyebb helyzetben vagyok ennek kódolásával kapcsolatban, mivel egy csomó kódot újra fel tudok használni, amit eredetileg a Gacha animátorhoz írtam, például a legbonyolultabbat, ami a textúrák kezeléséért felelős. Ez egy eléggé bonyolult, nagyon optimalizáltra írt kód, ezzel szenvedtem a legtöbbet a Gacha animátorban. Jó pár kódot kicsit át kellett írnom, hogy a célnak megfeleljen, viszont így jóval könnyebb volt, mint hogy nulláról előről kezdeni mindent. A Gacha Designer textúra kezelése és renderelése teljesen eltér a Gacha animátortól, és ezért több extra funkcióra képes, például a textúrák forgatása, nyújtása, összenyomása, nincs keretek közé korlátozva a textúra helye és mérete, stb. Egyetlen egy hátránya volt ennek az új rendszernek, hogy mivel így egy karaktert sokkal tovább tart renderelni, így alkalmatlanná vált animálásra, animált pózok készítésére.
Mindennek megvan az ára, viszont cserébe nagyon sok lehetőségünk van a karakterek testre szabására, amit remélhetőleg ki is tudunk használni. Jelenleg a program alaprendszerei összeálltak, már képes karaktert renderelni. Most már a bemeneti adatokért felelős rendszereket kell kiépíteni, például a karakterkészítő, stúdiómód, menük, stb. A legnagyobb ütőkártyája a programnak, hogy direkt úgy terveztük, hogy a felhasználók saját általuk készített assetseket használjanak, illetve töltsenek fel a bolt rendszerbe, onnan majd más felhasználók le tudják tölteni és használni. Ezen kívül célunk, hogy a felhasználók egyedi háttereket, pózokat tudjanak használni. Mennyivel egyedi videók lennének készíthetők, nem? Nem lennének ugyanazok a hátterek a videóban, ugyanazok a ruhák, és még sorolhatnám. Ennek egy hátránya, hogy a felhasználók így képesek lesznek szexuális tartalom gyártására is, amit majd minél jobban megpróbálunk visszaszorítani felhasználási feltételekkel, illetve a boltrendszer moderálásával is. See you in the next devlog. And thank you to those who are subscribed. You guys will be getting the first updates on this app.